everyone, welcome to class. I'm Ashley. Welcome to AP Psychology, and today we're looking at the FRQ section, which stands for Free Response Questions. 네, 우리 컬리지 보드에서 찾아볼 수 있는 Free Response Question들을 가지고 질문 살펴보고 Sample Answer 같이 보는 시간 가질 거고요. 그리고 또 이제 우리가 잘 대답을 하기 위해서 또 알아야 되는 여러 가지 개념들도 같이 정리하면서 진행해 보도록 하겠습니다. Alright, so before we get started, why don't we have a look here at the directions. 네, directions 같은 경우에는 이제 매해 약간씩 변경이 있을 수는 있지만 거의 비슷하기 때문에 미리미리 봐두는 게 좋겠죠. 미리 봐두고 그래서 이제 정작 시험 당일에 우리가 이제 directions 같은 것을 읽느라고 시간을 많이 이렇게 보내기보다는 directions에는 어떤 이야기가 나온다라는 것을 미리 좀 알고 들어가면 you're going to be able to spare some valuable time on the test day, right? So directions 내용 한번 읽어보도록 할게요. It says you have 50 minutes to answer both of the following questions. both를 상당히 중요하게 이렇게 표시를 해놨어요. Free response questions for AP Psychology. How many do you have? You have 2 free response questions. 여기서 중요한 것은 you don't really have the option to choose one or the other. You're supposed to answer both of them to get the full score, right? Full score는 그러면은 몇 점일까? 우리가 AP Psychology 시험에서 받을 수 있는 전체 점수의 3분의 1을 차지하는 것이 Free Response Question이 되겠어요. 그러니까 3분의 1인데 그 중에서 이제 2문제가 들어있는 거니까 Free Response 질문 각각의 문제 하나하나씩은 그러면은 전체 점수에서 몇 점? This is simple math, guys, right? It's 1/6 of the full score, right? 그래서 여러분이 한 문제의 free response question을 완벽하게 소화하면 you'll be taking with you 1/6 of the full score. Just to clarify, right? And then it says here, it is not enough to answer a question by merely listing facts. 네, 그래서 이제 우리한테 원하는 것은 단순히 내가 아는 것을 나열하는 것만 원하는 것이 아니다라는 거. 그러면 우리가 해야 되는 게 뭐냐? You should present a cogent argument based on your critical analysis, right? So they want you to be able to analyze the given situation or the given scenario. It's not just about telling them what you've learned. This is what I know. 그게 전부가 아니라 내가 아는 것이 이건데 이거를 갖다가 내가 지금 주어진 이 상황에다가 이렇게 적용을 할 수 있다라는 것을 보여줘야지만 되는 것이 free response question이다 라는 그런 얘기가 되겠어요. Critical analysis of the questions posed using appropriate psychological terminology. So, 그래서 여러분 listing facts만 하면 안 된다라고 한 거지 psychological terminology가 필요 없다라는 이야기가 아니라는 거 중요한 부분이죠. 네, 그래서 반드시 it is absolutely necessary for you to know the important terminology, the important definitions. 물론 알아야 되지만 그것만으로는 부족하고 그런 것들을 여러분이 잘 활용해서 여러분만의 어떤 critical analysis를 내놓을 수 있어야 된다라는 그런 얘기가 되겠어요. Alright, as I said before, this directions part is not going to change much. So just have this in your mind and, on the test day, you can just skim through it, see if there are any changes. Probably not much. Okay. Directions 파트는 우리 그 정도로 보고 넘어가도록 하겠고요. 질문으로 이제 바로 가보도록 하겠습니다. Question 1, it says, adapted from M.M. Duguid and J.A. Goncalo. Difficult names. Living large, the powerful overestimate their own height 라고 했어요. 이 부분 그렇게 중요한 건 아니지만 우리가 이제 제목에서 조금 유추해 볼 수 있는 게 it says the powerful overestimate their own height. So maybe this has something to do with self-image. Maybe our question, our scenario is going to have something to do with self-image. We don't know for sure. It's not that important at this point. So let's move on and take a look at our scenario. Here it says, in a study of power and self-image, well, I guessed right, participants were not told the true purpose of the study. What do we call that in an experiment situation when participants are not told the true purpose of the study?
We call that deception, right? 네, 뭐 우리말로 옮기면 기만이 되겠는데요. 어쨌든 우리가 실험을 할 때는 뭐 꼭 this is not necessarily a bad thing. This is not necessarily an evil thing, right? This is something that experimenters do sometimes in order to not affect the outcome of the experiment, right? 실제로 그 participant들이 어떤 실험의 그 내용을 몰랐을 때 더 이제 좋은 결과, 더 objective한 결과가 예상이 된다라고 하면은 이런 deception을 활용을 하기도 하죠. 그래서 이 부분 우리가 뒤에서 보게 될 질문에 대한 답을 할 때 조금 중요할 수 있는 그런 정보가 되겠어요. 어쨌든 계속해서 읽어볼게요. Instead, so what are they deceived to believe? Instead, they believe they were participating in a business simulation. Okay. Researchers randomly assigned random assignment, also an important concept in psychology, right? They randomly assigned participants to a high power or low power condition. In the high power condition, participants recalled a time when they had power over others. So high power condition is when they had power, right? And, well, why don't I link them? And in the low power condition, they recalled a time when others had power over them, right? Low power is when others had power over them. Well, easy to remember. It's not a very difficult concept here. Participants were asked to adjust the height in centimeters of an electronic graphical image. What is that? An avatar. Well, now that makes more sense, right? We're much more familiar with the term avatar, right? So this is what they were supposed to do. The participants were asked to adjust the height of an avatar of themselves to reflect their personal appearance. Okay, so they were supposed to adjust the height of an avatar that was supposed to be representing them, right? In a low power or high power condition, right? Results indicated a statistically significant difference. Statistical significance, also an important concept, right? In participants' perceptions of their own height across the two conditions. Okay, 그래서 뭔가 좀 유의미한, significant한 그런 차이를 발견했다라는 거죠. 어떠한 그 조건에서 이 사람들이 이 아바타의 그 키를 adjust 했느냐에 따라서 there was a significant difference. That is worthy of observation, right? It says participants in the high power condition created taller self-images. So when they're in high power, they created taller self-images, which was with a mean of 6.0, standard deviation 1.5. Then participants in the low power condition, 네, low power에 있는 사람들은 어땠나요? Their height of the avatar had a mean of 4.0. 네, 그래서 앞에 6.0보다는 훨씬 더 좀 작게 본인의 아바타의 그 키를 설정했다라는 그런 이야기가 되겠어요. Alright, that is the end of the scenario. Now, let's have a look at the questions here. And as I told you from the beginning, there are going to be two free response questions, right? 근데 질문은 두 개인데 그 질문, 하나의 질문 안에도 들어있는 포인트가 굉장히 여러 개가 있어요. 그래서 지금 보는 these 6 points, all these 6 points actually belong to the first question. 그래서 1번 질문에 이렇게 여러 가지 포인트가 있고 2번 질문에도 또 여러 가지 포인트가 있는데요. We'll be answering question number 2 in a different video, in the next video. So in this video, we're just going to be looking at these 6 points for question number 1. 그래서 어떤 질문들이 등장을 하는가 먼저 한번 보고 and then we're going to go through the questions one by one. Right, so the first question, it says, describe the levels of the independent variable. Right? Independent variable, we should know what that is, right? In order to answer this question. The second question, describe how the researchers measured the dependent variable. Okay, so independent variable, dependent variable, two things we should be able to either define or to notice or to acknowledge in order to answer these questions, right? What about the third one? It says, create a bar graph illustrating the results of the study. Correctly label each axis. So this question is kind of like a sub-question for question number 3. Next question, it says, explain why the researchers can conclude that there is a cause and effect relationship between the independent and dependent variables.
그래서 researchers, 이 실험을 한 사람들이죠. The conductors of this experiment. 그 사람들이 이 실험에서는 분명한 cause and effect 관계가 있다라고 말할 수 있는 그 근거가 뭐냐라는 그런 얘기가 되겠어요. What about the next question? It says, explain what statistical significance means in the context of the study. Okay. 그래서 statistical significance가 뭐냐라고만 묻는 것이 아니고 describe what it means or explain what it means 에서 끝나는 것이 아니라 in the context of the study. So we have to be able to tell what statistical significance means in this particular experiment that we just looked at, right? 언제나 이런 부분이 이제 중요한 부분이 되겠어요. 내가 알고 있는 것을 주어진 그 상황에다가 어떻게 적용을 시킬 수가 있느냐라는 거. And the last question, it says, explain why debriefing would be necessary in the study. Also, that would require us to know what debriefing means, right? Okay. 그래서 우리가 여기까지 한번 답을 좀 해보도록 하겠는데요. 이번 비디오에서는, 그렇죠? 다음 비디오에서는 we'll be looking at question number 2 for the free response question. Alright, why don't we start with the first question then? 1번, describe the levels of the independent variable. Okay, independent variable에 대해서 우리가 답을 하려면 뭔지 일단은 정확하게 우리가 파악을 좀 하고 있어야 되겠어요. 물론 지금 영상을 보는 학생들 중에서는 AP Psychology를 대비해서 열심히 그 공부를 한 학생들도 있지만 제가 조금 보니까 사이콜로지 전혀 안 하고 그냥 시험을 한번 봐보자 이런 학생들도 조금 있기는 있는 것 같아요. 그래서 you know, this is more for those students, I guess, because I mean, if you studied psychology at all, this shouldn't really be that difficult. But you know, this is for everybody out there. You know, so you know, some of you may know, some of you may not know this concept. Okay, so we'll talk about this. The independent variable. 일단 정의부터 한번 읽어볼게요. The independent variable is a variable that is controlled and manipulated by the experimenter. Okay. 그래서 여기서 중요한 것은 controlled and manipulated, right? 그래서 experimental이 실험을 conduct하는 사람이 정하는 것이 independent variable다라는 거죠. 그 다음에 what about the dependent variable? Let's read the definition here as well. It says a dependent variable is a variable that is measured by the experimenter. 그러니까 dependent variable는 measure 되는 거고 independent variable는 정해지는 거래요. You know, 그 다음에 좀 쉽게 우리가 기억을 할 수 있는 방법이 있다면 independent라는 이야기는 It means that it doesn't depend on anything, right? 그래서 다른 어떤 요인에 의해서 이렇게 그 변수가 있는 것이 아니라 이 사람에 의해서 그냥 딱 정해지는 거라는 거죠. 그래서 그렇기 때문에 그게, you know, that's what we mean by control by the experimenter, right? As opposed to the dependent variable. When we say that something depends on something else, it means that it means that this is going to be a result of something, right? 다른 어떤 것에 의해서 결과가 정해진다라는 그런 이야기니까요. 그런 의미에서 이제 dependent variable가 그 실험의 어떤 결과물이 되겠어요. 그래서 independent variable is more like the input, whereas the dependent variable is more like the output. 이렇게 생각하면 또 쉽지 않아요? They both have in here. Independent variable is the input. Dependent variable is the output. You know, I try to remember it that way. Right. 그래서 이렇게 우리가 정의를 좀 해볼 수가 있겠어요. 그러면 우리가 방금 봤었던 그 실험에서는 dependent variable가 무엇이냐라는 거잖아요. 그쵸? Sorry. I just 뒤로 넘어가 버렸어요. 앞으로 돌아가야 되는데. 오케이. 그래서 우리가 방금 봤던 그 실험에서는 independent variable가 뭐였냐라는 거였어요. 그렇죠? 그래서 그게 뭐였어요? 실험을 conduct하는 사람들이 experimental이 정해준 그 두 가지 조건이 있었는데 what were they? One was the high power and the other was the low power condition, right? High power condition and the low power condition, right? 네, 그래서 우리가 이렇게 답을 할 수도 있고 또는 or we can also answer by you know, describing it in more detail, right? 조금 더 이렇게 넓게 좀 elaborate 해서 답을 해볼 수도 있겠는데요.
Or the student must describe the levels as recalling a time when the participant had power over someone else. 이게 바로 high power condition의 그 어떤 설명이었잖아요. 그쵸? And a time when another person had power over them. 이렇게 두 가지로 어찌됐거나 그 두 가지로 independent variable을 설명을 할 수가 있어야 되겠어요. Either by simply naming the condition or by, further explaining what those two conditions represented, right? Okay, so this would be either one of A or B would be the correct answer for point 1, which can qualify for a score. Okay, let's move on to the next question. 이거는 우리가 방금 봤고요. Alright, point 2, it says, describe how the researchers measured the dependent variable. 네, we just talked about the dependent variable as being the variable measured by the experimenter, right? 그래서 이번에 우리한테 묻는 것은 이 dependent variable가 어떻게 측정이 되었느냐라고 질문을 했는데요. We remember from the scenario, right? 기억나죠? 어떻게 됐었죠? 이 dependent variable는 뭐였냐면은 그 실험에 참가한 사람들이, 참가자들, participant들이 본인이 high power에 있었을 때, high power에 있는 그 상황에서 high power condition을 떠올리는 그 상황에서 본인의 아바타의 키를 adjust하는 것이 한 가지였었고, 또 다른 것이 이제 본인이 low power condition에 있었을 때를 생각하며 본인의 아바타의 키를 adjust하는, 그렇게 두 가지였어요. 그쵸? 네, 그래서 그런 답을 우리가 써본다라면은 어떻게 답이 나와야 할까? A, it says, to earn this point, the student must state that the dependent variable is measured by the height, we just talked about it, the height of the participant's visual representation. In other words, the avatar, right? So, you can either use the term visual representation, the electronic graphical image, the avatar, or image or figure. So all of these terms would be fine as well. 중요한 것은 we are trying to measure the height of the participant's representation, right? Or the avatar or whatever it might be, right? 또는 이렇게도 이야기를 할 수가 있겠어요. 사실 이건 또는이라기보다는 또 다른 중요한 포인트인데요. B, the student must be clearly referring to a visual image, not self-concept. self-concept라고 하면 are you referring to the avatar or yourself here? If you mention something like self-concept or self-image, you're referring to your actual physical height or the participant's actual physical height. But that was not the dependent variable, right? The dependent variable was the height of the visual representation. And that's what they want us to be clear on, right? 그래서 그 부분을 우리가 정확하게 파악을 하고 있는가를 알기 위해서 묻는 부분이다 라고 생각을 하면 되겠어요. 그래서 아래쪽에 do not score. do not score이라는 것은 이제 그 점수를 매기는 사람, 채점자한테 하는 이야기예요. do not score. 이러면은 점수를 줄 수가 없다라는 건데요. 어떻게 하면은 이건 틀린 답이 될까? bigger, size 이런 말이 나오면 안 된다라고 했어요. 그러면 대신 무슨 말? They have to, specifically mention height. I guess it's okay to say taller, but I mean, there's no need to say taller or shorter when you can just say height, right? The height of the avatar. 그래서 bigger이라든지 특히나 size 같은 경우에는 size sounds like a pretty similar concept to height, but still they're not the same thing, right? So 그래서 우리가 지금 실험을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 실험에서는 단어 하나하나가 가지고 있는 그 의미가 굉장히 중요할 거란 말이에요. 그렇죠? 그래서 우리가 참가자들한테, participant들한테 adjust the height of your avatar 이라고 말하는 것과 adjust the size of your avatar 이라고 말하는 것에는 분명한 차이가 있을 거기 때문에 if that is an important factor in an experiment, then we should be aware of those things as well. That's why if you write size there, they're not going to give you score, unfortunately. We're sorry, but you have to be more specific. So 그래서 size나 bigger 이런 말이 들어갔을 때는 점수를 받을 수 없다라는 거. What about the second point? 또 다른 점수를 받을 수 없는 상황 뭐가 될까요? Perception of height because there must be a reference to the participant's visual representation. 그러니까 그냥 단순히 height라고만 나오는 것은 또 부족하다라는 이야기예요. height는 맞는데 무슨 height? It has to be the height of
the visual representation, right? Or 아니면은 위에서 본 것처럼 the avatar, the graphical image 이런 것들은 다 되지만 어찌됐거나 중요한 것은 height가 여기서 말하는 height가 it's not referring to the height of the person, the height of the actual participant가 아니라는 것을 우리가 정확하게 인지를 하고 있는가 아닌가라는 부분을 중요하게 보겠다라는 그런 얘기가 되겠어요. Again, this is an experiment we're talking about here, right? 그래서 실험 상황에서는 우리가 measure하고 있는 그 대상이 무엇이냐라는 부분, 이런 부분들을 정확하게 파악하는 것이 너무나 중요하기 때문에 그래서 시험에서도 그런 것을 중요하게 다루겠다라는 그런 얘기가 되겠어요. Alright, that is it for point 2. Let's move on. 다음 질문으로 넘어가 볼게요. point 3 같은 경우에는 두 가지를 우리한테 요구를 좀 했었죠. 그 중에 첫 번째가 create a bar graph illustrating the results of the study. bar graph를 만들어라. 그리고 그 다음 포인트가 뭐였냐면은 correctly label each axis. They're talking about the x-axis and the y-axis, right? 첫 번째 것에 먼저 우리가 답을 좀 해볼게요. We're first going to try and create this bar graph, right? So how many dependent variables did we have? We had 2, right? We had one for high power condition and one for low power condition. So obviously we're going to create 2 bars like this for a bar graph, right? 그리고 이제 각각의 그 bar에 대해서 이제 숫자를 정확하게 mean을 정확하게 레이블을 해주면 되겠어요. 그래서 이런 식으로 그래프 바깥에다가 써줄 수도 있고 아니면은 bar 안에다가 이런 식으로 숫자를 써줄 수도 있겠고요. 네, 여기서는 또 주의해야 될 것이 무엇일까? Do not score 이러면은 점수를 줄 수 없어요 했는데요. What's the first one? It says do not score if the student draws more than 2 bars. Okay, well, there were only 2 dependent variables, right? So why should they any more than 2, right? 그런데 이런 한 가지, there is an exception. 한 가지 예외가 있는데 뭐냐 하면 unless there are 2 additional bars that are explicitly graphing the standard deviation. standard deviation에 대한 그 이야기가 있었다 보니까 standard deviation을 굳이 또 표현을 한 그런 경우라면 그거는 괜찮을 수 있다라는 그런 얘기죠. 그런데 그때는 이제 정확하게 이게 standard deviation이다라는 그런 표시가 있어야지만 그거를 이제 점수를 줄 수 있다. 그런데 사실은 여기서 우리가 중요하게 파악을 해야 되는 것은 mean이 되겠어요. 그렇기 때문에 2개의 그 bar만 그려주면은 충분한 그래프가 되겠고요. 그 다음에 두 번째로 이렇게 해서는 점수를 받을 수 없다라는 거. 두 번째, do not score if the student labels low power condition as 6 and high power condition as 4. What does that mean? 그러니까 이거를 숫자를 잘못 쓰는 그런 케이스를 이야기를 하는 거예요. 물론 긴장하면 말도 안 되는 실수를 할 수도 있겠지만 this is a pretty unlikely mistake, I would say. 어쨌든, 네, 그래서 이렇게 해도 점수 받을 수 없다라고 했어요. 그러면 다음 포인트, 이게 이제 하나의 질문이었었죠? Correctly label each axis. 네, 그래서 x-axis와 y-axis를 정확하게 우리가 레이블링 하는 것을 보고자 내는 질문이 될 텐데요. Label the x-axis as the IV, right? 그래서 this is a rule, right? Your x-axis is always going to represent the independent variable, right? What was the independent variable? It is the variable. It is the variable that is controlled by the experimenter, right? 변하지 않는 언제나 그 실험자에 의해서 주어지는 그 값을 말하는 거죠. 네, 그래서 이런 식으로 all이에요. 그래서 왼쪽 그래프, 오른쪽 그래프 전부 다 맞는데요. 왼쪽에서처럼 이제 x-axis에다가 independent variable을 이런 식으로 그냥 정확하게 써서 high power, low power condition 이런 식으로 쓸 수도 있고 아니면은 이런 식으로 그냥 단순히 power 또는 independent variable 이렇게만 써서 표시를 할 수도 있겠어요. 그 다음에 y-axis에 가야 되는 것이 the y-axis would have to be the dependent variable or height, right? 그래서 y-axis에다가 height라고 쓰거나 또는 dependent variable라고 쓰거나 네, 이렇게 둘 중에 하나가 또 역시 가능하겠어요. 이번에는 이 경우에는 또 어떻게 하면은 점수를 깎아먹을까? 네, 한번 볼까요? 사실은 깎아먹는다라는 표현은 맞지는 않아요. Do you get points deducted for misinformation or not? You don't, right? 그래서 틀린 정보를 내가 제공을 하더라도 그걸로 인해서 점수를 깎지는 않죠.
그 한 가지, with one exception, right? There's one exception where your misinformation directly contradicts another point in your answer that is otherwise correct. 그런 경우에는 이제 점수가 같이 깎여버리는 그런 일은 있을 수가 있어요. 그래서 내가 답을 하면서 다른 데다가 한 얘기하고 전혀 정반대되는 이야기를 해버리면 그거는 이제 감점의 이유가 될 수 있지만 그렇지 않은 경우에는 뭐 점수를 깎아먹는다라고 말하기는 조금 애매하죠. 그래서 점수를 받을 수 없는 상황 한번 볼게요. Do not score size on the y-axis because size may not be referring to height. 앞에서 했던 이야기랑 같은 얘기예요, 사실은. 그러니까 여기서 height 말고 size라고 쓰면은 그거는 틀리다라고 했어요. 아까도 우리 한번 이야기했던 부분이지만 height를 물어보면은 height라고 해야지 그거를 내 마음대로 내 머릿속에서 비슷한 거니까 size 하면은 안 된다라는 그런 얘기인 거죠. Alright, so that is it for point 4. Yes, we're gonna move on. 계속해서 볼게요. Point 5. Explain why the researchers can conclude there is a cause and effect relationship between the independent and dependent variables. Okay. 그래서 이 실험 안에 cause and effect relationship이 있다라고 말할 수 있는 이유가 뭐냐, 그런 근거가 뭐냐라고 이야기를 했어요. 네. 이거는 우리가 답을 한번 먼저 보면은 A says by indicating that participants were randomly assigned. Okay. random assignment가 중요한 컨셉이다라는 거 우리 앞에서 텍스트 읽으면서도 한번 언급을 했었는데요. random assignment는 뭔가요? It is a prerequisite for a cause and effect relationship. 왜 그럴까요? 우리 participant들이 random하게 정해졌다라는 것이 무슨 얘기죠? 그 말은 그냥 완전히 우연에 맡겨진 거지 내가 어떻게 이렇게 그 participant 그룹을 컨트롤한 것이 아니기 때문에 그 결과에 대해서는 믿을 수 있다라는 그런 의미가 되는 거잖아요. And that's basically what cause and effect relationship means, right? That there is a reliable, viable relationship between the independent variable and the dependent variable, right? 그래서 그것을 증명해 줄 수 있는 것 중에 하나가 바로 random assignment, participant들이 무작위로 정해졌다라는 부분인데 이 부분에 대해서 텍스트에서 언급이 있었어요. 그렇죠? Participants were randomly assigned 라는 말이 있었기 때문에 그 지점을 갖다가 우리가 이 5번에 대한 답이다라고 얘기할 수 있다라는 그런 얘기가 되겠어요. 이 컨셉에 대해서 조금만 더 설명을 해보자면 여기 나와 있어요. Psychologists rely on random assignment to assign subjects because it leaves it up to chance to determine which subjects receive the critical part, right? 그래서 아무에게나 그냥 그 independent variable가 주어지기 때문에 그래서 이제 다른 어떤 요인에 의해서 실험 결과가 영향을 받지 않을 수 있도록 하기 때문에 그래서 random assignment가 cause and effect relationship을 증명하는 데 있어서 굉장히 중요하다라는 그런 얘기가 되겠죠. 여기 나와요. Randomly assigning subjects helps to eliminate confounding variables. Confounding variable가 발생하지 않도록 해주기 때문에 What are confounding variables? Variables other than the independent variable that could cause a change in the dependent variable. So a confounding variable is a variable that is not an independent variable but still affects the outcome of the experiment, which is not desirable, right? 그 말은 무슨 말이냐면은 independent variable하고 dependent variable 사이에 cause and effect relationship이 있다라고 보기가 어려워진다는 얘기예요. 왜냐면은 중간에 끼어드는 다른 변수가 있어 버렸기 때문에 그래서 그렇기 때문에 이 random assignment라는 것이 cause and effect relationship을 우리가 갖기 위해서는 반드시 필요 충분 조건이라는 거죠. 그렇죠? 네, 그래서 A에서 randomly assigned 되었다 participant들이 라는 것을 언급을 함으로써 우리가 이 실험에는 분명한 cause and effect relationship이 있었다라고 설명할 수 있다라는 그런 얘기가 되겠어요. 네, 또 다른 거는 뭘까요? What about B? It says the student identifies the study as an experiment. Okay, so 그 말은 무슨 말이냐면은 B is saying that just by simply stating that this study was an experiment,
is enough to say that there was a cause and effect relationship. Really? That's a little hard to believe. 그런데 우리가 이 부분에서 this is another definition. 여기서 한번 볼게요. 여기 뭐라고 나와 있냐면은 psychologists use experiments to investigate how manipulation of one factor 이게 바로 independent variable잖아요. 그렇죠? causes a change in another factor, the dependent variable. 그러니까 무슨 말이냐면은 experiment라는 것이 자체가 정의로서 by definition an experiment exists in order to prove, in order to show, demonstrate a cause and effect relationship between the independent and the dependent variable. 그렇기 때문에 여기도 나와 있어요. 다음 줄. Experiments are the only way to determine cause and effect relationships in psychological studies. So this is why it is enough to prove that there is a cause and effect relationship in this study by saying that this study is an experiment. That this study is a legitimate experiment. experiment이기 때문에 거기에는 cause and effect relationship이 있다라고 말할 수 있는 이유가 바로 여기 나와 있는 거예요. 네, 왜냐하면은 그것이 실험의 목적이니까, 그것이 이제 실험이 가지고 있는 어떤 태생적인 특징이니까, by nature, by definition, that's what experiments do. So again, going back, it says that by simply stating that this study is an experiment should be enough to show that there is a cause and effect relationship here. Okay, there's one more possible answer. C를 볼게요. It says the student states specifically that the researcher manipulated the independent variable power condition in the study. Okay. 그래서 또 다른 우리가 한 가지 더 포인트를 할 수 있는 부분은 뭐냐 하면은 researcher가 independent variable를 manipulate 했기 때문에 라는 이야기를 했을 때 그랬을 때 이제 또 우리가 cause and effect relationship이 있다라고 입증을 할 수가 있다라고 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 그 이유는 뭐냐면 그렇지 않았을 때 우리가 이제 researcher이 manipulate을 했다라는 것은 이게 우연히 그렇게 된 것이 아니라 researcher이 본인의 의도대로 이제 independent variable를 manipulate 했더니 dependent variable가 어떤 특정 값을 내었다라는 그런 이야기가 되는 거기 때문에 그래서 이제 C처럼 우리가 답을 했을 때도 마찬가지로 cause and effect relationship에 대한 어떤 proof가 될 수 있다라는 그런 얘기가 되겠어요. Note, any description of what the researcher did without explicitly using the term manipulation will not score. 네, 이런 경우에는 점수를 받을 수 없다라고 했어요. manipulation이다라는 이야기가 반드시 나와줘야 된다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 researcher의 역할을 정확하게 manipulate로 정의를 내려줘야지만 여기에서 우리가 clear cause and effect relationship을 발견할 수 있다라는 것에 대한 증명이 된다라고 얘기를 하고 있어요. 그러면은 이번에도 마찬가지로 what about bad answers, wrong answers? Do not score if the student only uses the results of the study as a demonstration of cause and effect. Right. 무슨 얘기냐? 그냥 단순히 이런 결과가 나왔으니까요. 이런 이제 그런 단순한 어떤 그냥 보이는 대로 보이는 것을 옮겨놓은 그런 답은 충분한 답이 될 수가 없다라는 얘기가 되겠고요. Also, it says do not score random selection. It is not random selection, is it? 우리가 지금 여기서 얘기하고 있었던 컨셉은 뭐였나요? It was random assignment, not random selection. 그래서 term을 이런 식으로 잘못 썼을 때 역시 마찬가지로 점수를 받을 수 없다라고 이야기를 했어요. Alright, moving on. Explain what statistical significance means in the context of the study. Okay, statistical significance의 의미부터 우리가 좀 파악을 해야 되겠죠. 그런 다음에 우리가 보고 있는 이 study에서는 어떤 의미인가라는 이야기를 우리가 좀 해볼 수가 있겠는데요. What is statistical significance? It says here, the likelihood that a finding or result is caused by something other than just chance. Okay, 여기서는 이 chance라는 단어가 좀 중요한 키워드라고 볼 수 있겠어요. 그래서 우리가 어떤 실험을 가리켜서 when we say that an experiment is statistically significant, it means that the finding or the result was caused by a definitive
reason, which is not just chance, or which is not just coincidence. So 이런 부분을 우리가 언급을 했을 때만이 이게 이제 statistical significance가 있다라고 이야기를 할 수가 있는 건데요. 그러면은 한번 돌아가서 sample answer를 한번 같이 볼게요. It says the student must explain that if the results of this study are statistically significant, then the results are not likely to have occurred by chance, are not random. Well, same thing, right? It's not by chance라고 하는 것이나 it's not random이라고 하는 것이나 그래서 방금 전에 우리가 봤던 statistical significance의 정의를 거의 그대로 이야기를 하고 있어요. 네, 왜냐하면 우연히 이렇게 된 것이 아니기 때문에 우연이 아니라 어떻게 된 거죠? By the researcher manipulating the independent variable, right? 그것을 통해서 independent variable를 manipulate 한 것을 통해서 이 result가 바뀐 것이기 때문에 그렇기 때문에 chance에 의해서 우연에 의해서 바뀐 것이 아니다라는 언급을 해주면 된다라는 얘기가 되겠어요. 또는 or 또 다른 option there is a high probability that the independent variable caused changes in the dependent variable. 이 얘기는 결국에는 뭐예요? This is like the definition of an experiment, right? 그래서 independent variable가 dependent variable에 대한 어떤 변화를 이끌어낸 그 주체라고 믿을 만한 그런 이유가 있기 때문에 there's a high probability 그럴 만한 가능성이 충분하다라고 그렇게 언급을 하는 것 역시 또한 that can also be a correct answer for this question. 네, 그래서 이렇게 두 가지로 우리가 답을 좀 해볼 수가 있겠어요. 또 다른, this is another example of a good answer actually. It says score, the results are not due to chance. Again, the keyword chance is being used here. 그래서 우연히 된 것이 아니다라는 것을 언급하는 게 굉장히 중요하다. statistical significance에 있어서는 이 chance라는 단어가 중요한 키워드라는 거 우리가 늘 기억을 하고 있도록 하겠어요. 그래서 우연히 된 것이 아니다라는 언급해주는 거. 그 다음에 do not score. 이거는 점수를 받을 수 없는 답변. 어떤 답변일까요? It is due to the independent variable. independent variable 때문에 그렇게 된 것이다 라는 것은 충분하지 않다라는 거예요. 그래서 B에서처럼 independent variable가 dependent variable의 변화를 가지고 왔다라고 믿을 만한 그런 가능성이 충분하다 이런 식으로 표현을 하는 것은 괜찮지만 그냥 단순히 independent variable 때문에 it is due to the independent variable 라고 하는 것은 충분한 답변이 될 수가 없대요. 이유가 나와 있어요. Because the student is not referring to chance. 네. 왜냐하면 우연에 대한 언급을 하지 않았기 때문에 왜냐하면 사실 그렇잖아요. independent variable가 우연히 어떤 dependent variable를 낳을 수도 있어요. 그래서 우연히 된 것이 아니다라는 것을 언급하는 게 너무나 중요하다라는 그런 이야기. Again, chance is our keyword for statistical significance, right? Okay. 그러면 we are moving on to the last question, right? Yes. It says here, explain why debriefing would be necessary in the study. Now, what is debriefing? Debriefing 하면은 우리가 이제 어느 정도 we know by definition, right? Debriefing이라는 게 is to like tell people how and what things have been about, right? 어떻게 어떤 일이 진행이 됐는가 그런 부분에 대한 설명을 하는 것이 debriefing인데 정확하게 psychology에서 말하는 debriefing에 대해서 우리가 좀 얘기를 해볼게요. This is the definition of debriefing in psychology, right? When a study or experiment ends, researchers are required to debrief participants. So this is what the researchers do for the participants of an experiment, right? It says, in a debriefing, a researcher explains the purpose of the study, explain the use of deception, if any was used. deception이 있었으면 그러니까 뭐죠? 실험의 그 목표 실험의 내용 이런 것들에 대해서 좀 잘못이라기보다 이제 좀 틀리게 말해준 부분이 있었다면 이제 실험의 결과를 위해서 그렇죠? 네, 그래서 틀리게 말해둔 그런 부분이 있었다면 기만이죠, 우리말로 하면 그런 부분이 있었다면 거기에 대해서 정확하게 얘기를 해줘야 된다라고 이야기를 하고 있어요. Encourages a participant to ask questions about the study and allows the researcher to address any harm to the participant that may have resulted from their participation in the study. Debriefing is important to make sure the participant does not feel harmed from the study in any way. Okay.
그래서 어떤 식으로든지 간에 그 실험을 통해서 참가자들, 실험 참가자들이 어떤 부정적인 감정을 느낀다든지 어떤 부정적인 영향을 받지 않도록 그 실험의 여러 가지 자세한 내용을, 정확한 내용을 participant들에게 알려주는 그런 것을 우리가 debriefing이라고 부른다라는 것을 알 수가 있어요. 그리고 특별히 어떨 때 또 굉장히 중요하다라고 했냐 하면은 deception이 사용됐을 때 반드시 그 deception의 원래 true element가 무엇이었는가, 실제로는 어떤 실험이었다라는 것을 이야기를 해줘야 된다라고 언급을 하고 있는데, 우리 좀 멀지만 텍스트로 한번 잠시 돌아가 볼게요. 텍스트에서 무슨 얘기를 했나요? 초반에 Participants were not told the true purpose of the study 하고서는 제가 이렇게 위에다가 썼잖아요. There was deception here, present in this experiment. 네, 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 정확하게 설명을 해주기 위해서라도 이 실험은 특히나 더더군다나 debriefing이 반드시 필요한 그런 실험이었다라는 것을 알 수가 있어요. 네, 그래서 답이 볼게요. A. Must explain that debriefing is necessary because deception was used in the study. Yes, deception are a keyword, right? What about the second one? It says, must describe the deception as participants believing they were participating in a business simulation, or participants were not told that researchers were actually measuring self-image. 그러니까 B는 뭐냐 하면은 deception이라는 단어를 정확하게 쓰지 않는다면 이런 식으로 풀어서 설명을 해줘야 된다는 얘기가 되겠어요. 그래서 if you're not going to use the exact terminology deception, you have to at least be able to explain that the reason why debriefing is particularly important in this experiment is because they were told a different story about the purpose of the experiment, right? 그래서 본인들이 잘못 알고 있었던 부분에 대해서 말해줘야 되기 때문에 라는 거. 그러니까 deception이라는 단어가 꼭 나오지 않아도 그 부분에 대한 설명이 정확하게 되면 또 좋은 답이 될 수 있다라는 그런 얘기가 되겠어요. What about C? It says must explain that debriefing minimizes any negative impact on the participants of the power conditions. Alright. 그래서 이 부분 우리 좀 전에 정의에서 읽었던 부분이었죠. Debriefing is an attempt to ensure that there are no residual negative impact left on the participants after the experiment is over, right? 그래서 반드시 어떤 negative impact가 없게끔 할 수 있도록 debriefing을 하는 것이다 라는 그런 이야기가 이렇게 또 답으로 들어갈 수도 있겠어요. 네, 그러면은 답을 받을 수 없는 점수를 받을 수 없는 답 한번 볼게요. 무려 3가지나 여기 이렇게 있는데요. 네, 첫 번째 synonyms for deception. 그러니까 여기서 B에서 보면은 deception이라는 말이 안 나올 수는 있는데, 그쵸? 안 나올 수는 있는데 오히려 synonym을 쓰면은 그건 또 안 된대요. 유의어, deception이라고 얘기를 하지 않고 lie라든지 or the participants were misled 이런 말을 썼을 때는 오히려 틀릴 수 있다. 근데 여기서 중요한 거 without a description of the deception. 그러니까 B에서처럼 이제 어떤 식의 그 기만이 이루어졌는가를 설명을 하면서 이야기를 하는 건 괜찮은데 이런 설명이 없이 단순히 이런 틀린 용어만을 쓰면은 그거는 답이 될 수 없다는 얘기예요. 예를 여기서 들어놨어요. Believing they were participating in a business simulation or not told that researchers were actually measuring self-image. 사실 요거는 우리가 아까 B에서 봤던 답이죠. 그러니까 이런 식으로 답이 나오는 거는 괜찮지만 이런 설명이 없이 단순히 the participants were lied to or they were misled 이라고만 표현하는 것은 충분치 않다라는 얘기예요. 그러니까 다시 한번 정리하면은 deception이라는 단어를 정확하게 써주면 그 이상의 어떤 실험에 대한 정확하게 deception이 어떻게 이루어졌는가에 대한 설명이 없을 수 있지만 그 단어가 없을 거라면 deception이라는 키워드를 못 쓰면 그랬을 때는 반드시 이런 식으로 그 실험에서 어떻게 deception이 이루어졌는가에 대한 설명이 나와줘야 된다라고 그렇게 이해를 하시면 되겠어요. What about the second wrong answer? Second bad answer? It says do not score. Participants were not told the true purpose of the study without a description of the deception. 그러니까 정확하게 어떻게 그들이 어떻게 그들이 misled 됐는지, 어떻게 그들이 deceived 됐는지에 대한 언급이 없이 그냥 단순히
왜냐면은 그들은 실험의 정확한 목표를 몰랐기 때문에 라고만 하는 것도 역시 부족한 답변이다 라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이제 또다시 example 했는데 역시나 이거는 여기서 봤던 example와 같아요. 그래서 그들은 이렇게 생각했는데 실제로는 이랬다라고 이제 정확하게 설명을 해줘야 된다라는 거. 마지막, do not score a general explanation. 너무 지나치게 일반적인 답변도 안 된다라고 했어요. That experimenters must debrief after a study. 원래 그래야 되니까 debriefing is necessary. 이런 식의 답변은, it's too general. It's not really answering the question, right? It's like, why do you have to do it? 그래서 그런 질문을 했을 때, because I have to do it. 이런 식으로 답을 하는 거랑 다를 바가 없는 거잖아요. 그쵸? Or that ethical guidelines require debriefing without referring to deception or the negative impact of being assigned to one of the power conditions. 오케이. 그래서 또 다른 답변. 이런 답변도 역시 부족하다라고 했어요. 예를 들어, ethical guidelines require debriefing. 무슨 말인가요? 그러니까 ethical guideline에 따르면 debriefing을 해야 된다고 한다라는 거예요. 그게 이제 왜 debriefing을 해야 되는지에 대한 이유로 그렇게만 이야기를 한다는 건데 그렇게만 이야기를 했을 때는 이제 deception이나 또는 이런 그 실험을 통해서 있을 수 있는 negative impact에 대한 그 언급이 없다면 그것도 역시 충분한 답이 되지 못한다라고 이야기를 하고 있어요. Okay, well, that is all the questions that we had for free response question number 1. That is only question number 1, you guys. So we still have to look at free response question number 2 for 2014 AP Psychology exam. 그래서 우리가 그 질문들에 대한 답변은 질문과 답변을 다음 영상에서 I'll meet you in the next video. Very soon, as soon as you click on the next video, I'll be there. 네, 그래서 다음 영상에서 우리가 2번 질문에 대해서는 답을 같이 해보도록 할게요. Alright, that is it for number 1 free response question, and I'll see you soon in the next video. Bye!